News with me, Sandeep. Hyderabad is on high alert today as the city faces heavy rainfall under a red warning issued by IMD. Several areas including High-Tech City, Amirpet, Golconda, Madhapur and Lingapalli have already received significant showers with waterlogging reported in Sri Ram Nagar in Botanical Garden. GHMC Commissioner R.V. Karnan has urged residents not to open the manholes and to report any issue to control room at 040 21111112. In response to these forecasts, the Telangana government has declared a half day for schools in Hyderabad and a 2-day closure in 5 districts. IT companies have been advised to implement work from home policies to reduce traffic and ensure safety. Chief Minister Revanth Reddy has directed officials to restrict vehicular movement on flooded bridges and canals and to take precautions to prevent loss of life and livestock. Rainfall is expected to intensify through the evening, with some areas likely to receive up to 100 mm. Authorities are urging residents in low-lying zones to relocate to safer areas and to avoid non-essential travel. AIMIM MP Asaduddin Owaisi strongly reacted to 50% tariff imposed by United States on Indian goods, questioning America's trade priorities. He said that the US president must decide whether to engage in trade with a nation where terrorism is a trade or with India, which has long been a strategic ally. Criticizing US President Donald Trump's remarks on Indian oil purchases, Owaisi asked, who is Trump to say what we should buy and what we should not? He further expressed disappointment over the Indian government's response, stating that while the situation warranted a strong political reaction, only a statement from Ministry of External Affairs was issued. अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात समझना चाहिए कि हमारा उनका ट्रेड जो होता है भारत का और आपके इंडिया का वो होता है $200 बिलियन का और पाकिस्तान का उनसे होता है $5 बिलियन का। और फिर अभी हम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि हम 500 बिलियन करेंगे। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट को तय करना है कि वो ऐसे मुल्क से ट्रेड करेंगे जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है, जहां पर टेररिज्म एक ट्रेड है और भारत आपसे एक स्ट्रेटेजिक आपका अलाई है। पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ गवर्नमेंट ने, चाहे वहां की यहां की, उन्होंने इस रिश्ते को मजबूत किया। तब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है वो क्या चाहेंगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 50% का ये जो लगाया उन्होंने टैरिफ लगाया है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि सूरत में जो डायमंड बनाने वाले हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। पहले हमारे ऑर्डर्स कम हो गए और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि इसका इंपैक्ट ये होगा कि तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है, ये 50% टैरिफ जो ट्रंप लगाए हैं, ये टेक्सटाइल पर, लेदर पर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, प्लास्टिक, स्पाइसेस, टी, कॉफी एंड श्रिम्प्स। तमिलनाडु का जो टेक्सटाइल बेल्ट है वो हमारे देश का निटवेयर का सेंटर है। इससे इनके ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए और इन पे बहुत कॉस्टिंग का प्रेशर पड़ने वाला है। हाँ, फिर आप चले जाइए, एक तो आपको बोल दिया मैं। Amid heavy to very heavy rainfall across the state, Minister Sitaka has issued crucial safety advice to the residents of Mulgu district. She urged people to remain alert and strictly avoid going near rivers, streams or lakes, particularly during the night time. Fishermen have been advised not to venture out during this period and to stay home with their families. Sitaka also mentioned that the collectors and police officials have been instructed to keep the public informed and implement safety measures.
She participated in a video conference with Chief Minister where all the departments are asked to stay ready. The minister warned of overflowing water bodies in the district. Precautions are being taken around the Godavari River and its tributaries. Rescue teams are on standby for any emergencies. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి. మరి ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ తెలిపినటువంటి వివరాల ప్రకారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా మరి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి వాగుల దగ్గర కానీ చెరువుల కాడికి కానీ మరి రాత్రిపూట బయటికి రాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదేవిధంగా తడిసినటువంటి గోడలు కప్పులు ఉన్నటువంటి ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతాలలో ఉండాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా కలెక్టర్స్కు, పోలీస్ అధికారులకు, ఇతర అధికారులకు అందరికీ కూడా సూచనలు చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క అధికారి వాటిని ఫాలో అవుతూ ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తం చేయాలని తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ములుగు జిల్లా కాడికి వస్తే ఒకవైపు గోదావరి, మరొక వైపు జంపన్న వాగు, అదేవిధంగా ప్రతి ఊరికి ఒక వాగులు వంకలు ఉండడంతో పొంగి పొర్లేటువంటి అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా మరి ఎట్టి పరిస్థితులలో వాగులు దాటి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకుండా, వాగులు దాటేటప్పుడు కూడా ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే కాకుండా చేపల వేటకు పోయేటువంటి మత్స్యశాఖ సోదరులకు కూడా విజ్ఞప్తి, దయచేసి బయటికి వెళ్లకుండా కుటుంబ సభ్యులతోటే ఉండాలని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా కలెక్టర్స్ మరి ముఖ్యంగా ములుగు కలెక్టర్ గారు, అధికారులు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పోలీసు అధికారులు కూడా ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయాలి. మరి అధికారులతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసి సురక్షితంగా ఉండే విధంగా అందరూ ఈ యొక్క ఏదైతే భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయడం, వారికి తోడుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ అందరూ సురక్షితంగా జాగ్రత్తగా ఉండే విధంగా ఎవరికి వాళ్ళు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. MLA Amarnath Reddy has stated that all democratic institutions in the state are functioning effectively after the alliance government assumed the power. He made these remarks while attending the swearing ceremony of single window presidents in Bayappagari village under the Palamner constituency. Speaking at the event, he said people in Pulivendula voted freely after many years. Reddy expressed strong confidence in a TDP win in future elections. He emphasized that transparency and paper governance as the new norm under the alliance. The event was attended by local leaders and supporters. Reddy encouraged new office bearers to work hard for their communities. He promised continued development and welfare efforts. His remarks were welcomed by gathering. స్వయం సహాయంగా అంటే స్వయంగా కూడా వాటిని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకురావాలనేటువంటి లక్ష్యంతోనే ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. దీనికి సంబంధించి పాలక వర్గాల్ని ఈరోజు నామినేట్ చేస్తూ గతంలో ఏవైతే జరిగాయో అటువంటి తప్పులు జరగకుండా పూర్తిగా కూడా రైతులకు అందుబాటులో అటు ఎరువులు కానీ ఈరోజు అబార్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి రుణాలు ఏవైతే ప్రభుత్వ పరంగా ఈ సంఘ పరిధి ద్వారా రైతులకు తక్కువ వడ్డీతో సులభతరంగా కూడా మరి వారి వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఇవ్వడానికి ఈ సంఘాల ద్వారా చేయాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అయితే ఈరోజు మన జిల్లా కోఆపరేటివ్ సహకార బ్యాంకు ద్వారా ఒక రైతుల కోసమే కాదు, ఈరోజు ఈ స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏవైతే పరపతి సంఘాలు ఉన్నాయో ఈ కోఆపరేటివ్ ద్వారా ఒక రైతులకే రుణాలు ఇచ్చి వసూలు చేసేటువంటి కార్యక్రమం కాదు, పూర్తిగా కూడా నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఈ రోజు ఉన్నాయో వాటికి దీటుగా అన్ని రకాలైనటువంటి రుణాలు ఇచ్చి, అంటే ఒక వ్యవసాయమే కాకుండా వ్యవసాయేతర రుణాలు కూడా, అంటే బంగారు పైన రుణం ఇవ్వడం కానీ వ్యాపారానికి రుణాలు. YSRCP Chief Vice Jaganmohan Reddy claimed that TDP leader Chandrababu Naidu was in direct contact with Congress MP Rahul Gandhi through Telangana Chief Minister Revanth Reddy, alleging they were connected via hotline. Criticizing Rahul Gandhi's remarks on alleged vote manipulation,
Jagan questioned why Gandhi remained silent on Andhra Pradesh, where he claimed there was a 12.5% discrepancy between the announced vote share and the actual count. He also asked why no questions were raised about AAP leader Arvind Kejriwal losing MLA election. Jagan accused Rahul Gandhi of lacking sincerity, saying he selectively raised issues for political convenience. And what about Rahul Gandhi there in Delhi when he talks about vote chori? Why does he not make a statement on Andhra, where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus the counting day when the votes were counted? The difference was 12.5%. The highest what this man can ever speak of. Why does he not speak about Arvind Kejriwal when Arvind Kejriwal himself lost MLA election? His own MLA seat Arvind Kejriwal lost. Can you believe that? Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are Janasena General Secretary B. Satyanarayana praised Union Government's semiconductor initiative as a visionary move aligned with Atmanirbhar Bharat. He highlighted India's heavy reliance on imports with $27 to $30 billion annually from countries like Taiwan and the USA. The approval of 4,554 crore rupees OSAT, which means Outsourced Semiconductor Assembly and Testing Unit in Andhra Pradesh, marks a strategic step towards domestic chip production. Satyanarayana emphasized that semiconductors are vital for industries like automobiles, electronics, and starting with testing and packaging in practical entry point into full-scale manufacturing. Semiconductor boost is announced by the Union Government and a wonderful decision by the policymakers and Narendra Modi ji for Atmanirbhar Bharat. We are importing almost 27 to 30 billion dollar worth of semiconductors annually, and they are imported from Taiwan, China, South Korea, Japan, and USA. Now the government took a decision to manufacture the semiconductors, promote the manufacturing of semiconductors in India, which is a great initiative. And semiconductors are like fuel for the growth. Fuel for the growth for any industry you take, name it automobile, consumer electronics, or data centers, or anything you name today, everything you need a semiconductor, a processor, a chip. So the semiconductors, mostly this today the announcement is made 4,594 crores worth of unit is granted for Andhra Pradesh, and which is testing and packing. It is called OSAT, Outsourcing Semiconductor Assembly and Testing. See, manufacturing needs a lot of research and other things. So right now we can enter easily in this, right? I think first semiconductor chip is produced by India recently, and though we are technically top of the world or one of the top of the world, but so far we have not made a single chip which is used in any electronic products. So chip manufacturing is required. Basically our problem is raw material. We don't have the silicon wafers, we don't have the needed raw material, so the biggest problem is the raw material, and unless until we have raw material we can't do it. And even now also we have to import raw material for this. Only material what we have is a qualified, skilled people, youth of India. Lots of BTech graduates with electronics and instrumentation, and MTech graduate, postgraduates with VSLI and microelectronics and nanotechnology expertise are suitable for semiconductor industry. They are required. Their skills are to be upgraded, of course, there's no doubt, because our textbooks may be good, everything is good, but faculties are not up to the mark. So we need to upgrade their skills. That is also a part of the government initiative. Now government is giving almost 50 to 60% subsidies for investment subsidy and 100% FDI
to boost the semiconductor industry. Semiconductor. Actress Manju Lakshmi appeared before the Enforcement Directorate in Hyderabad on August 13th in a connection with a money laundering probe linked to the promotion of illegal betting apps. She was questioned about the payments and commissions allegedly receiving for endorsing such platforms. Actor Rana Daggubati, Vijay Deverakonda, Prakash Raj were also summoned earlier as a part of the same investigation. Prakash Raj admitted to promoting a gaming app in 2016 but claimed he refused payment on moral grounds. Vijay Deverakonda stated he endorsed a legal gaming app and declined payment due to ethical reasons. Rana Daggubati was questioned regarding his earnings from promoting a betting brand. The ED is probing financial transactions and rates involving 9 celebrities and influencers suspected of endorsing illegal betting platforms. నా మీద తోస్తే మటుకు నేను ఊరుకోను. In a significant development for healthcare in Andhra Pradesh, MLA and Dr. Balakrishna performed a groundbreaking ceremony for Basavatarakam Cancer Hospital in Amaravati. The event was attended by ministers, MLAs and trust members. The CRDA has allocated 21 acres between Tullur and Anantavaram villages for the hospital's construction. Balakrishna emphasized the need for affordable and high-quality cancer care. He assured that the public that the hospital would be equipped with latest facilities. Local leaders welcomed the initiative and pledged its support. Construction work is set to begin soon. The hospital aims to serve both urban and rural patients. It's expected to become a major hub for cancer treatment in the region. TDP leader Dr. Gottipati Lakshmi stated that Nara Lokesh is fulfilling his election promise to support the handloom industry. Nara Brahmani visited Mangalagiri in Guntur district, where she toured a free sewing training center supported by the BC Finance Corporation and EWS schemes at Kaj Village Panchayat office. Upon her arrival, she received a warm welcome from women trainees and organizers. Brahmani interacted with the trainees, inquiring about their progress and training quality. She appreciated the stitching work done by women and encouraged them. She also examined garments they stitched using sewing machines. Brahmani lauded the initiative for empowering women through skill development. She expressed hope for more such centers. She conducted by wishing the women all the best for their future. She inaugurated Lakshmi Sarees Handloom store in Golivari Vidhi, Mangalagiri. The event saw participation from both Brahmani and Dr. Lakshmi. They said handloom products are being promoted through extensive marketing with government support aimed at global recognition. As a part of this effort, Brahmani launched the handloom store to support local artisans. The initiative is seen as a significant step towards reviving the traditional textile sector. Brahmani emphasized Lokesh's commitment to weavers. The store showcases locally made handloom products. Leaders expressed optimism that it will uplift the weaving community.
Minister Ponnam Prabhakar unveiled the statue of Sardar Sarvai Papanna Gaud at Gollapalli Chaurasta, Rajiv Bypass Road in Jagatyal district. The location has been officially renamed as Sarvai Papanna Gaud Junction. The minister announced that on August 18, the foundation event will be held by CM Revanth Reddy and PCC Chief Mahesh Gaud in the honor of Papanna Gaud Jayanti. He also revealed that 40 lakh date palm and 5 lakh toddy palm saplings are ready for plantation. Gaud communities are encouraged to utilize these under the Employment Guarantee Scheme. The initiative aims to generate local employment and preserve cultural identity. Local leaders welcome the move. The government will offer support for plantation and marketing. చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. కుల వృత్తిపైన ఆధారపడి జీవనాధారం చేసే పరిస్థితి కనబడట్లేదు. కాబట్టి హాస్టల్ చాలా అవసరం. నేను మళ్ళీ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు కూడా కరీంనగర్లో హాస్టల్ కట్టించడానికి చేయడం జరిగింది. అట్లాగే నిజామాబాద్లో కూడా బోధనలో కూడా హాస్టల్ భవనాలు ఏర్పాటు జరిగింది. మిత్రుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి వారితో కూడా కోరడం ఇప్పుడే అడుగుతూ ఉన్నారు. మన సభ్యులంతా కూడా కొంచెం స్థలం ఏర్పాటు చేపిస్తే హాస్టల్ కట్టడానికి కొరకు అది ఇటు గౌడ కులస్తులకి పేదవాళ్ళకి కూడా చేస్తానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడున్న సీనియర్ నాయకుడు జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. అందరి సహకారం తీసుకొని దాని ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున మనము గౌడ హాస్టల్ కట్టించడానికి కొరకు హైదరాబాద్ నేను మొదటి స్కూల్ ఇదే రాజకీయాలకు రాకముందే అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధిక గౌడ సభ్యులు ఉన్న జిల్లా అంటే నల్గొండ జిల్లా. నల్గొండ జిల్లాలో సొంత ఖర్చుతోటి 25 సంవత్సరాల క్రితమే అక్కడ ఒక హాస్టల్ భవనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది హైదరాబాద్ తర్వాత. అట్లాగే ఎంపీ ఉన్నప్పుడు మరి పొన్నం ప్రభాకర్ కూడా ఎంపీ ఉన్నప్పుడు కరీంనగర్లో ఏర్పాటు చేసినాం. జగిత్యాల జిల్లా అయింది, జిల్లా కేంద్రం అయింది. ఇక్కడ హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి దాంట్లో మొదటి కృషి ఉంటుంది. దాంట్లో మిత్రులు ప్రభుత్వం సహాయం, స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారి మిగతా నాయకుల సహాయం తీసుకొని ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడి కలెక్టర్తో కూడా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయించుకొని దానికి ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూతో ఇచ్చినా కూడా మనందరం కూడా వేసుకొని కూడా చేయొచ్చు. నాయకులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ముఖ్య భూమిక పోషించి తెలంగాణ ఉన్నాం. వారు పూలమలతో సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న విగ్రహాన్ని అలంకరిస్తూ ఉన్నారు. గౌరవనీయులు. Villagers from Dinda and Asifabad district have started a Padayatra to Hyderabad demanding rights over Podu lands. They have walked nearly 300 kilometers so far. BRS leader R.S. Praveen Kumar and Chakradhar Gaud expressed solidarity at Vargal Kaman. The marchers are seeking recognition of their traditional agricultural land rights. They said their livelihoods depend on Podu farming and the delay in land rights is unjust. Banners and slogans highlighted their demands for justice. The movement is gaining public attention. They urged the state to fulfill its promises. Organizers vowed to continue until their voices are heard.
దీంతో ప్రజలకు ఇంకో న్యాయమా? భద్రాచలం ఏజెన్సీలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వలస వచ్చిన ఎంతోమంది భూస్వాములు వేల ఎకరాలు 170 యాక్ట్ను ఉల్లంఘించి వేల ఎకరాలు ఆక్యుపై చేసుకొని అందులో పామాయిల్ తోటలు పెడితే మీరు ఏం చేసిండ్రండి? వీళ్ళు అడిగింది ఏంటి? మా పత్తి పంట మేము వేసుకుంటాం 3-4 ఎకరాలు అంటే కూడా ఇలా పత్తి పంట వేసుకునే పరిస్థితి లేదు. రేవంత్ రెడ్డి మీటింగ్ పెట్టి తెలంగాణలో పర్యాటక కేంద్రాన్ని చేస్తా మన అడవి భూములను మన పులులను అంట. అయ్యా పులులు కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ ఓటేసిన మనుషులు ఉన్నారు, ముందు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. ఆ 7 పులులు కాదు 7 లక్షల మంది కవ్వాల టైగర్ రిజర్వ్లో బతుకుతా ఉన్నారు, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. మళ్ళా మీరు బీసీ అంటున్న వీళ్ళందరూ బీసీలే. మీరు కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ సాక్షిగా బీసీ 42% అన్నారు, మరి వీళ్ళందరూ బీసీలే కదా. వీళ్ళందరి గురించి ఆలోచించిన ఎప్పుడన్నా? అందుకొరకే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా చేతులు జోడించి ఏ విధంగా అయితే మీరు లగచర్లలో ఆ గిరిజనుల వెనుక నిలబడ్డారో ఇలా తెలంగాణ ప్రజానీకం అంతా కూడా ఈ దీందా ప్రజల వెనుక నిలబడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. Due to heavy rains, 2 automatic siphons at Sarla Sagar project in Kothakota, Varapati district have opened to release the flood water. Around 7,000 cusecs of water are now flowing into Ramanpad reservoir through these siphons. This has caused strong flooding at the causeway bridge near Madanapuram, leading to Atmakur. Police have halted traffic between these two locations to prevent accidents. Officials have ensured safety arrangements are in place. Local residents are advised to stay away from the bridge. The irrigation department is monitoring the situation. Authorities are prepared for further flow. People are urged to follow the safety guidelines during the monsoon. With heavy rain forecast in Adilabad, District Collector Rajarshi Shah and SP Akhil Mahajan inspected this Satnal project. They urged people to stay indoors unless absolutely necessary. Fishermen were advised to avoid venturing into rivers or lakes. The public and tourists were also warned not to visit the waterfalls during the period. Officials have deployed personnel to flood-prone culverts and stream areas for the real-time monitoring. Public announcements are being made to avoid dangerous areas. Emergency teams are on alert. Authorities aim to ensure zero casualties. Preparations are ongoing to handle the potential flooding. బస్ డిపోకి రావడం, ఇక్కడ మహాలక్ష్మి పథకం అమలైన తర్వాత ఎక్కువ మంది మహిళలు బస్సులో ప్రయాణిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ సౌకర్యాల గురించి కొంతమంది వచ్చి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పడం అయింది. అందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలో అన్ని డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, మన దగ్గర ఉన్న ఈ బస్ డిపో కూడా అన్ని విధంగా డెవలప్మెంట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమేమి ఇష్యూస్ తెలిసింది, అలర్టింగ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అదే మాదిరిగా కార్గో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే కూడా ప్రాబ్లం. That's the end of the bulletin. Keep watching CVR.